Good morning, students. We have completed Unit 4, that is hydrogen lesson. So, today we are going to discuss the question and answers, book back questions and answers for hydrogen lesson. So, one word question you can refer the book. For other question, I will explain. So, first question is explain why hydrogen is not placed with halogen in the periodic table. So, halogen is generally placed in the 17th group. Why hydrogen is not placed in the 17th group? So, the outer electronic configuration. So, first of all, we have to write the configuration. So, the outer electronic configuration of hydrogen is 1s1 because hydrogen has only one electron. Whereas the outer electronic configuration for halogens ns2 np5. So, the configuration itself is different. The electron affinity of hydrogen is much less than that of halogen atom. Hence, the tendency to form hydride ion is low compared to that of the halogens to form halide ions. Since electronegativity of hydrogen is low, the tendency to form hydride ion is low when compared to that of the halide ions. For example, chloride ion, fluoride ion and bromide ion. In most of the compounds, hydrogen exists at +1 oxidation state. So, for this reason, hydrogen is not placed in the 17th group, that is placed along with halogens. What are halogens? Fluorine, chlorine, bromine, and iodine. So, these are the three reasons. An ice cube at 0 degree Celsius is placed in some liquid where water at 0 degree Celsius. The ice cube sinks. Why? ஸோ ஐஸ் குரூப்பை வந்து வாட்டரில் போட்டோம்னா மிதக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. ஏன்? சாரி, மூழ்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Because the density of ice is lower than that of the water, so it sinks in liquid water. ஸோ 0 டிகிரி செல்சியஸ் இருக்கக்கூடிய லிக்விட் வாட்டரில் ஐஸ் கியூப்பை வந்து பிளேஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அது வந்து மூழ்க தான் செய்யும். பிகாஸ் த டென்சிட்டி ஆஃப் ஐஸ் இஸ் லோயர் தேன் தட் ஆஃப் தி வாட்டர். Then discuss the three types of covalent hydrides. Generally, covalent hydrides are formed by the sharing of electron between atom and hydrogen. So, a non-metal atom and hydrogen atoms are covalently bonded. For example, methane, ammonia, water and hydrogen chloride. So, covalent hydrides are further divided into electron precise hydrides. கரெக்டாக இருக்கும் எலக்ட்ரான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மீத்தேன், ஈத்தேன், சிலேன் அண்ட் ஜெர்மேன். தென் எலக்ட்ரான் ரிச் ஹைட்ரைட்ஸ் நிறைய இருக்கும் எக்ஸ்ட்ராவாக. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அமோனியாவில் அந்த நைட்ரஜனில் லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும். அதுமாதிரி வாட்டர்லேயும் 2 லோன் பேர்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் ஆக்சிஜன் மேலே இருக்கும். தென் எலக்ட்ரான் டிஃபிஷியன்ஸ் குறைபாடு, வெறும் எம்டி ஆர்பிட்டால் மட்டும் இருக்கும். BH3, போரேன் and AlH3, aluminum hydride. The covalent hydrides consist of discrete small molecules held together by van der Waals forces. ஸோ அதில் வந்து van der Waals forces தான் இருக்கும். Then in metallic hydrides, hydrogen occupies the interstitial position. இடைவெளியில் போய் உட்காந்துரும். வாய்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். வாய்ட்ஸ்னால் கேப்ஸ். They show the property similar to metals. Most of them are non-stoichiometry. கரெக்டான ரேஷியோவில் இருக்காது. And thermally unstable. For example, PDH 0.6 to 0.8 அந்த மாதிரி. Then predict which of the following hydride is a gas or solid. Give your reason. HCl வந்து covalent hydride. So the molecules are held together by weak van der Waals forces, so it is a gas.
whereas NaH is an ionic hydride, so it is a solid. Because here the bond is stronger than the covalent hydride. Because ionic hydride is formed by the transfer of electron from one atom to another, that is transfer of electron from metal to hydrogen. So it forms a strong bond. Write the expected formula for the hydrides of fourth period elements. What is the trend in the formula? In what way the first two members of the series differ from the others? So fourth periodல ஜென்ரலாக வந்து பொட்டாசியம் கால்சியம் இருக்கும், ஆல்கலி அண்ட் ஆல்கலைன் எர்த் மெட்டல். தென் டிரான்சிஷன் மெட்டல் பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்காண்டியத்துலேருந்து ஜிங்க் வரைக்கும் இருக்கும். தென் பி பிளாக் எலிமெண்ட்ஸில் கேலியத்துலேருந்து கிரிப்டான் வரைக்கும் இருக்கும். ஸோ ஃபார்முலா ஃபார் ஹைட்ரைட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொட்டாசியம் கால்சியம் இஸ் potassium hydride and calcium hydride. So the composition of the metallic or interstitial hydrides may not correspond to the whole number ratio. அது வந்து whole number-ஆக இருக்காது, interstitial ratio-லாம். Then the metal of group 7, 8 and 9 do not form hydrides. 7th, 8th, 9th குரூப்பில் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரைட்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகாது, ஏன்னா அதெல்லாம் வந்து டி பிளாக் எலிமெண்ட்ஸ். Even in group 6 only chromium form hydride, CrH. Then p block elements form covalent hydrides, gallium hydride, germane, then arsine, selenium hydride, then hydrogen bromide. So the first two members are ionic hydrides, that is gallium hydride and germanium hydride. Then write chemical equation for the following reaction. Reaction of hydrogen with tungsten 6 oxide, that is WO3 on heating. Then hydrogen gas and chlorine gas. So WO3 plus 3H2, W plus 3H2O. So when heating tungsten 6 oxide with hydrogen, it forms tungsten. That is, it is a reduction reaction. Then hydrogen and chlorine forms hydrogen chloride. It is a simple reaction. So the same question is repeated. Then question number 7, complete the following chemical reaction and classify them into hydrolysis, redox and hydration reactions. KMNO4 plus H2O2. So the first one is the redox reaction, that is first KMNO4 reacts with sulfuric acid and forms potassium sulfate, manganese sulfate, water and oxygen, 5 moles of oxygen. Then hydrogen peroxide reacts with atomic oxygen or nascent oxygen to form water and oxygen molecule. Then we can write the total reaction, that is 2KMNO4 plus 3H2SO4 plus 5H2O2 gives K2SO4 plus 2MnSO4 plus 5O2 plus 8H2O. So 5H2O in the second reaction and 3H2O in the first. So we have 8H2O. This reaction is a redox, that is both reduction and oxidation takes place. Then CrCl3 plus H2O, this is a hydrolysis reaction. So water is added to any reagent, any reactant, hydrolysis takes place, that is CrOH thrice plus 3HCl, chromium trihydroxide, chromium trihydroxide. Then calcium oxide plus water, it is hydration, that is water is added. That is, it forms calcium hydroxide.
Then hydrogen peroxide can function as an oxidizing as well as reducing agent. Substantiate this statement with suitable examples. So hydrogen peroxide acts as an oxidizing agent in presence of acid, and in presence of an alkali medium it acts as an reducing agent. So first, in acidic medium, hydrogen peroxide oxidizes nitrites to nitrates. So H2O2 gives H2O plus O. So NaNO2, sodium nitrite, it is oxidized to sodium nitrate, NaNO3. So the whole reaction NaNO2 plus H2O2 gives NaNO3 plus H2O. Then hydrogen peroxide oxidizes chromium hydroxide to yellow sodium chromate in basic medium. Then it acts as a reducing agent. For example, it reduces acidified potassium permanganate to manganese ion. So 2KMnO4 plus 3H2SO4 plus 5H2O2 gives K2SO4 plus 2MnSO4 plus H2O plus 5O2. So this reaction is a reducing agent. ஸோ ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட்டுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் எழுது, ரெடியூசிங் ஏஜென்ட்டுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் எழுது போதும். Do you think heavy water can be used for drinking purposes? So heavy water cannot be used for drinking purposes because heavy water of high concentration retards the growth of plants and animals. And since heavy hydrogen is not a radioactive isotope, there is no chance of radioactive poisoning. So small quantity of heavy water is permitted. However, it is not advisable to drink heavy water instead of natural water. So it is not advisable to drink heavy water because heavy water retards the growth of plants and animals. Then water is a water gas shift reaction. So conversion of carbon monoxide into carbon dioxide. So CO plus H2O, this is water gas. When it is heated at 400 degrees Celsius in presence of iron catalyst and copper catalyst, it forms CO2 and H2. So conversion of carbon monoxide into carbon dioxide. Then justify the position of hydrogen in the periodic table. So this is a 3-mark question. So electronic configuration of hydrogen 1s1. So it resembles the first group, which has the general configuration ns1. Then it forms unipositive hydrogen ion H plus, similar to that of the first group, Na plus K plus. Then it forms halides HX. Then oxides H2O, peroxides H2O2, sulfides H2S, like alkali metals NaX, Na2O, Na2O2, Na2S. It also acts as a reducing agent. Like the formation of halide ions from halogens, hydrogen has a tendency to gain one electron to form hydride ion, whose electronic configuration is similar to that of noble gas. So hydride ion form பண்ணும்போது என்னன்னா 1s2 வந்துடும். அப்போ noble gas helium மாதிரி இருக்குது. However, electron affinity of hydrogen is much less than that of the halogen atoms. Electron affinity ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. So the tendency to form hydride ion is low compared to that of halogens. Halogens மாதிரி டக்குன்னு Cl minus மாதிரி H minus வந்து உடனே ஃபார்ம் ஆகாது. Then hydrogen has similarities with alkali metals as well as halogens. It is difficult to find the right position for hydrogen in the periodic table. However, in most of the compounds, it exists in +1 oxidation state. அதனால நம்ம ஹைட்ரஜனை வந்து ஃபஸ்ட் குரூப்பில் ப்ளேஸ் பண்ணி வைக்கலாம், அவ்வளோதான். ஆஸ் எஸ்டாப்ளிஷ்ட் பை IUPAC. Then what are isotopes? Write the names of isotopes. Isotopes are atoms of same element having
Same atomic number but different mass number. For example, hydrogen gas, protium, deuterium and tritium. Protium is the predominant form and the only isotope which does not contain neutron. Then give the uses of heavy water, moderator in nuclear reactors to lower the energies of fast neutrons. Then tracer to study organic reaction mechanism and mechanism of metabolic reactions. Then used as a coolant in nuclear reactors as it absorbs the energy generated, heat generated. Then explain the exchange reactions of deuterium. So when compounds containing hydrogen are treated with heavy water, hydrogen undergoes exchange reactions. For example, sodium hydroxide when treated with heavy water gives sodium deuteroxide. So already I explained in the class, online class. So it's for the same reaction, HCl plus D2O. Similarly, ammonium chloride plus heavy water. So these exchange reactions are useful to determine the number of ionic hydrogens present in a given compound. For example, if when heavy water is treated with hypophosphorus acid, only one hydrogen atom is exchanged with deuterium, which indicates that it is a monobasic acid. That is, hypophosphorus acid is a monobasic acid. Similarly, it is used to prepare deuterium compounds. So the same reactions. Then how do you convert para-hydrogen into ortho? So conversion of para to ortho is a slow process. So para to ortho takes place at very low temperature. Then mention the uses of deuterium. So for the preparation of deutero compounds, then deuterium and its compounds are used as tracers in the study of mechanism of chemical and biological reactions. Then bombarding agent in the artificial transmutation of elements. இது நியூக்ளியர் ரியாக்ஷன்ஸ்லாம் இது யூஸ் ஆகும். பம்பார்டிங்னா என்னது, மோத செய்தல்னு அர்த்தம். நியூக்ளியஸை வந்து உடைக்கணும் அப்படின்னா பம்பார்ட் பண்ணுவாங்க. அப்போ புது புது ஐசோடோப் உருவாக்குறதுக்கு இது பயன்படும். Then explain the preparation of hydrogen using electrolysis. ஸோ ஹை பியூரிட்டி ஹைட்ரஜன் வேணும்னா 99.9% வேணும் அப்படின்னா எலக்ட்ரோலிசிஸ் பண்ணணும். வாட்டரை வந்து எலக்ட்ரோலைஸ் பண்ணணும். ஸோ வாட்டரில் வந்து கொஞ்சம் ஆசிடோ அல்கலியோ இருந்ததுன்னா எலக்ட்ராலிசிஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஆக்வஸ் சொல்யூஷன் ஆஃப் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு ஆர் பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடு யூஸிங் அந்த ஆனோடு இருந்தது நிக்கல் ஆனோடு அல்லது அயன் கேத்தோடு யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா வி கெட் வேரியஸ் ரியாக்ஷன்ஸ். அதில் வந்து நம்ம ஹைட்ரஜனை வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம். Then a group metal A which is present in common salt reacts with B to give compound C in which hydrogen is present in -1 oxidation state. B on reaction with the gas C give universal solvent D. D on reacts with A to give B a strong base. Identify A, B, C, D, E. So first வந்து என்னது, காமன் சால்ட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மெட்டல். காமன் சால்ட் என்னது, NaCl. அதில் என்ன மெட்டல் இருக்குது, சோடியம் இருக்குது. அப்போ சோடியம் தான் மெட்டல். ஏங்கிறது என்னது, சோடியம். அப்போ சோடியம் வந்து என்னது, பியோட ரியாக்ட் ஆகி சியை கொடுக்குது. அதில் ஹைட்ரஜன் வந்து -1 ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டில் இருக்குது. அப்போ சோடியம் ஹைட்ரைடில் தான் ஹைட்ரஜன் வந்து -1. அப்போ Na + 2Na + H2 gives 2NaH. 2NaH. அதான் வந்து சி வந்து சோடியம் ஹைட்ரைடு. இந்த சோடியம் ஹைட்ரைடில் தான் ஹைட்ரஜன் வந்து -1 ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டில் இருக்குது. அடுத்தது பி வந்து என்ன ஆகுது, பி வந்து கேஸ் சியோட ரியாக்ட் ஆகி யுனிவர்சல் சால்வன். யுனிவர்சல் சால்வன்னா என்னது, வாட்டர். அப்போ பிங்கிறது வந்து ஹைட்ரஜன். ஹைட்ரஜன் எதோட ரியாக்ட் ஆனால் வாட்டர் கிடைக்கும், ஆக்சிஜனோட. ஸோ 2H2 + O2 gives 2H2O. அதான் வந்து டி.
அடுத்தது டி வந்து ஏயோட ரியாக்ட் ஆனால், ஸோ வாட்டர் வந்து சோடியத்தோட ரியாக்ட் ஆனால் 2Na + 2H2O 2NaOH + H2. ஸோ அதுதான் வந்து E, which is a strong base, that is sodium hydroxide. அப்போ ஏங்கிறது வந்து சோடியம், பிங்கிறது வந்து ஹைட்ரஜன், சிங்கிறது ஆக்சிஜன், டிங்கிறது வாட்டர், ஈங்கிறது சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு. ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்லாம் 3 மார்க்கில் கேட்கலாம். Then an isotope of hydrogen A reacts with diatomic molecule of element which occupies group number 16, period number 2, to give compound B, which is used as a moderator in nuclear reaction. Then A adds on compound C, which has formula C3H6, to give D. Identify A, B, C, D. அப்போ ஐசோடோப் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் 3 இருக்குது, புரோட்டியம், டியூட்ரியம் அண்டு ட்ரீட்டியம்னு இருக்குது. ஸோ டைஅட்டாமிக் மாலிகுல் 16th குரூப்பில் என்னெல்லாம் இருக்குது? 16th குரூப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஜன் இருக்குது. 16th குரூப்பில் ஆக்சிஜன் தான் வந்து பீரியட் நம்பர் 2ல் இருக்குது. அப்போ எதோட ஐசோடோப் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் வந்து ஆக்சிஜனோட ரியாக்ட் ஆனால் நமக்கு வந்து என்ன கிடைக்கும்? ஹெவி வாட்டர். ஸோ D2 + O2 gives 2D2O. 2D2, ஸோ 2Dன்னு போடணும், தப்பாக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 2D2 + O2 gives 2D2O. அப்போ பிங்கிறது வந்து ஹெவி வாட்டர். ஏன்னா ஹெவி வாட்டர் தான் வந்து மாடரேட்டராக நியூக்ளியர் ரியாக்ஷனில் யூஸ் ஆகுது. ஸோ இட் ஆட்ஸ் ஆன் காம்பவுண்ட் சி. காம்பவுண்ட் சியோட இது வந்து ரியாக்ட் ஆகுது. காம்பவுண்ட் சி அதோட ஃபார்முலா கொடுத்துருக்காங்க C3H6ன்னு. அப்போ D2 + C3H6 gives C3H8, C3D8 + 6HD. ஸோ C3D8 + 6HD. அப்போ டிங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னா ப்ரொப்பேன். டிங்கிறது வந்து ப்ரொப்பேன். அப்போ ஏங்கிறது டியூட்டீரியம், பிங்கிறது ஹெவி வாட்டர், சி வந்து அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க, அது வந்து ப்ரொப்பிலின் அல்லது ப்ரொப்பீன்னு சொல்லுவோம். டிங்கிறது வந்து ப்ரொப்பேன். டிங்கிறது வந்து என்னது? டியூட்டரோ ப்ரொப்பேன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். Then NH3 has exceptionally high melting and boiling point as compared to those of hydrides of the remaining elements of 15, group 15. Explain. இப்போ ஹைட்ரைட்ஸ் வந்து 15th குரூப் ஹைட்ரைட்ஸ் அமோனியா இருக்குது, பாஸ்பின் இருக்குது, ஆர்சின் இருக்குது, ஸ்டிபைன் இருக்குது, தென் பிஸ்முத்தைன் இருக்குது. அமோனியாவுக்கு மட்டும் ஏன் ஹை மெல்டிங் பாயிண்ட் பாய்க்கும்னா அமோனியாவில் வந்து ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் இருக்குது, இன்டர் மாலிகுலர் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங். அதனால வந்து மோர் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி இஸ் நீடட் டு பிரேக் த பாண்ட். ஸோ அமோனியா ஹேஸ் ஹை மெல்டிங் அண்ட் பாய்லிங் பாயிண்ட். ஸோ நீ எழுத வேண்டிய பாயிண்ட் தான், அமோனியாவில் வந்து இன்டர் மாலிகுலர் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் exists. So it is very difficult to break the hydrogen bond. So ammonia has more boiling point and melting point than the rest of the hydrides. Then why interstitial hydrides have a low density than the parent metal? So interstitial na இடைவெளியில் hydrogen உள்ளே இருக்கும் கேப்பில். Because of the absorption of hydrogen, crystal lattice expands. அப்போ உள்ளே வந்து ஹைட்ரஜன் உள்ளே நுழையும் போது என்ன ஆகும்னா அந்த கிறிஸ்டல் வந்து விரிவடையும். அதனால டென்சிட்டி வந்து என்ன ஆயிரும்? குறைஞ்சிரும். Then how do you expect the metallic hydrides to be useful for hydrogen storage? So the formation of metal hydride by chemical reaction of metal and hydrogen can be thought of a physical process where hydrogen is absorbed and released like a water sponge. Such a reversible uptake of hydrogen in metals can be used for hydrogen storage and for rechargeable metal hydride battery application. ஸோ மெட்டாலிக் ஹைட்ரைடில் ஹைட்ரஜன் வந்து எப்படி தான் அந்த கேப் உள்ளே போகிறது எப்படி இருக்குது அப்படின்னா ஸ்பாஞ்சில் வந்து வாட்டர் போயிட்டு இருக்கிறது மாதிரி இருக்குது.
ஸோ அதனால் திரும்ப அது வந்து வெளிவரதுனால அதை வந்து நம்ம ஹைட்ரஜன் ஸ்டோரேஜுக்கு ரீசார்ஜபிள் பேட்டரி மெட்டல் ஹைட்ரைடு பேட்டரி அப்ளிகேஷனில் பயன்படுத்தலாம் அப்படிங்கிறாங்க. Then arrange ammonia, water and HF in the increasing magnitude of hydrogen bonding and explain the basis for your arrangement. So the order of magnitude வந்து பார்த்தீங்கன்னா ammonia is less than water is less than HF because greater the electronegativity of atom, stronger is the hydrogen bond. Generally electronegativity increases from nitrogen to fluorine. So nitrogen கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும், ஆக்சிஜனுக்கு கொஞ்சம் அதிகம், ஃப்ளூரினுக்கு மிக மிக அதிகம். ஸோ த ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் இன்க்ரீசஸ் ஃப்ரம் அமோனியா டு ஹைட்ரஜன் ஃப்ளூரைடு. ஸோ அமோனியா கொஞ்சம், அதை விட கொஞ்சம் அதிகம் வாட்டர், அதை விட மிக அதிகம் வந்து ஹைட்ரஜன் ஃப்ளூரைடு. ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் தி ஹை எலக்ட்ரோநெகட்டிவ் நேச்சர் ஆஃப் ஃப்ளூரின் ஆட்டம். Then compare the structures of water and hydrogen peroxide. Water வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாக H2O2. ஃபஸ்ட்டு H2O2னா பார்ப்போம். H2O2 இஸ் எ நான் போலார் ஸ்ட்ரக்சர். நான் போலார்னால் அதில் வந்து சார்ஜஸ் கிடையாது. ஸோ த மாலிகுலர் டைமென்ஷன் இந்த கேஸ் ஃபேஸ் அண்ட் சாலிட் ஃபேஸ் டிஃபர்ஸ். நான் ஏற்கனவே சொன்னோம்னா புக்கை மடக்கி வச்சா எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி இருக்கும். சென்டரில் வந்து ஆக்சிஜன் இருக்கும், மேலே ஒரு ஹைட்ரஜன், கீழே ஒரு ஹைட்ரஜன். ஸோ இட் இஸ் ஸ்ட்ரக்சரலி ரெப்ரசன்டட் பை த டைஹைட்ராக்சைல் ஃபார்முலா இன் விச் 2 ஹைட்ராக்சைடு அயான்ஸ் டூ நாட் லை இன் த சேம் பிளேன். ஒரே பிளேனில் வந்து இருக்காது. ஸோ த ஷேப் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு இஸ் தட் த ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் would lie on the page of a partially opened book. ஆக்சிஜன் along the spine சென்டரில். ஸோ சாலிட் ஃபேஸாக இருந்தால் டைஹீட்ரல் ஆங்கிள் வந்து 90.2 டிகிரி இருக்கும். இதனால் பிகாஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங். அண்ட் பாண்ட் ஆங்கிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஜன் ஹைட்ரஜன் பாண்ட் ஆங்கிள் வந்து 94.8லேருந்து 101.9க்கு எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது. ஸோ இதான் வந்து கேஸ் ஃபேஸ், இது வந்து சாலிட் ஃபேஸ். ஆனால் வாட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட்டருக்கு வந்து பெல்ட் ஸ்ட்ரக்சர். The 2 hydrogen atom forms 2 covalent bond with the oxygen atom. வாட்டரில் இருக்கிறது வந்து கோவலண்ட் பாண்டு தான். ஸோ the presence of 2 lone pairs of electrons on oxygen atom repel the 2 bond pair of electrons giving a bond angle of 104.5 degree. இந்த ஆக்சிஜன் மேலே 2 லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கலாம். அது வந்து என்ன ஆகுதுன்னா ஆக்சிஜனுக்கும் ஹைட்ரஜனுக்கும் இடையே இருக்கக்கூடிய அந்த பாண்ட் பாரை வந்து என்ன செய்யுது, ரிப்பல் பண்ணுது, ஸோ விளக்கம் அடையும் போது என்ன ஆகும்னா பாண்ட் ஆங்கிள் ஸ்லைட்டாக இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அதனால தான் 104.5 டிகிரி இருக்குது வாட்டரோட ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ தீஸ் ஆர் ஸோ த லாஸ்ட் கொஸ்டின் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். தட் இஸ் கம்பேர் தி ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் வாட்டர் அண்ட் ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு. 3 mark question, very important question. So students, please study the questions given at the back of the book, as well as there are more questions available in the book. Try to search more number of questions and find out answers on your own. Thank you, students.